When I am actively gathering information, I have to use some tools. I have to scan the target. And when I'm doing the scanning part, what I am actually doing, I am just sending some packets. The tool that I'm using, it is sending some packets to the victim, and the particular tool is expecting some reply from the victim. So whenever I am trying my whenever I am trying to establish a connection with the victim, that particular connection will is generating a log. That particular connection is generating a log, and that particular log is saved somewhere else, somewhere in the computer. If you can dig it down, you can find it. যখন আমরা আজকে আমি তোমাদের দেখাবো স্ক্যান করিয়ে স্ক্যান করে যখন আমি when I'm doing you can see guys that when I'm doing nmap scanning, so nmap is trying to they are trying to establish the TCP three-way handshake. So when the particular tool is trying to establish a TCP three-way handshake with the victim, it is generating a log. Right? I can analyze the traffic. So I am creating, when I can analyze the traffic, so that means I can track the victim, I can track the attacker down. The attacker is trying to create some digital footprints. Now that is the part. When I am doing, I have to do, first of all I have to do the scanning part first, very fast. Okay, you need to do that particularly very fast. When yes, it can be tracked down. Whenever you are using a tool and you are doing the scanning, that can be visible. That can be visible, and that can be detected also in the modern intrusion detection system and intrusion prevention system. What is intrusion detection system or intrusion prevention system? IDS IPS. IDS IPS is not a hardware, it is basically a software that are installed inside the firewall. Okay, that are installed inside the firewall. They can detect the activities that the tool is performing. Okay, they can track down. So now, even if someone is actively scanning your device, that doesn't mean that he has entered in your device. You have the doubt, that you are dubious about that. You are dubious about that that particular IP is trying to penetrate your system. But you also have to gather that particular evidence that this particular attacker has penetrated your system. Okay, has penetrated your system or inside your system. You also have to take the evidence. Yes, that is the part of the digital forensic. That is the part of the blue teaming, and that is why the red teaming and blue teaming are actually red team and blue team work together. Whenever the purpose of the red team always is to evade the blue teamers, and the purpose and the task of the blue teamers is to catch the activities of the red teamers. Whenever the red teamers are doing something, obviously the blue teamers are tracking their activities. ওটা কিন্তু স্যার আমাকে যেগুলো দিয়ে দিচ্ছে ওগুলো মানে কোন পোর্ট ওপেন আছে কোন ওপেন লিস্ট তারপরে ভার্সন গুলো কি মানে অ্যাক্টিভিটি চলছে না ওটা তো স্যার আমি পুরো পুরো স্ক্যান করলাম কিভাবে হ্যান্ডশেকিং হলো হওয়ার পর আমাকে ওগুলো সব দিল তখন কি ওটা লক পেজ আবার জেনারেট করছে। Now there is a catch. Whenever I am trying to establish a TCP three-way handshake, for example, I have established a whole TCP three-way handshake. That means I have sent the SYN packet
In response, I have received the scene plus acknowledgement packet, and in response, I am sending the acknowledgement packet. Whenever this particular this whole process happens, then the logs get generated. If it is not happened, that means, for example, if I am sending SYN packet and in response I am getting the SYN plus acknowledgement packet. Now here is the catch that I know that this particular port is open, because that is why it is sending me the SYN plus acknowledgement packet. So instead of sending acknowledgement packet, I will send the reset packet. So what happens then? What will happen then? The TCP three-way handshake will not get established. Okay, whenever that particular TCP three-way handshake is not established, that particular log will not be generated. That is the stealth scanning. Kind of. That is the stealth scanning. Okay, or the halfway handshake. Exactly. Okay. So I think the idea is now clear to you guys that what is active scanning and how can we use different flags and switches in an Nmap. So what is now Nmap? Nmap is a tool that is used for the scanning purpose or for active information gathering purpose. The full form of Nmap is network mapper. It is a widely used tool, okay, all over the world. Yes, it is one of the best tools to scan a particular victim's IP. It is one of the best tools to scan what are the open ports. It can detect the versions. It can detect the vulnerabilities. It can detect the operating system and many more. And it is also capable to evade the firewalls. Bypassing firewalls. And it is also capable to enumerate various protocols like SMB, SNMP, NetBIOS. Okay. So that is why the line between the active information gathering and scanning is blurred, because you can say either it is active information gathering or you can say either it is scanning. Whatever you can, I mean, you can say whatever you want. Both are said. Even in the active information gathering part, you have to do social engineering also, if it is required. Yes. So what is social engineering? Social engineering means when you are manipulating a person to gain something. When you are manipulating the behavior or psychology of a particular person to gain something from him or her. Not likely. I mean, it can be, you can send some mails, you can send some phishing emails. You can even manipulate that person in by, I mean, meeting him or her in person. Credit card fraud. Credit card fraud বলতে কি রকম? আমি credit card fraud এর ব্যাপারটা শুনি। Kind of. বলতে পারি। Crime. Actively gathering information. When you are doing the social engineering, it is the part of active information gathering. হ্যাঁ, যখন আমি মানে যেটা পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল, ওটার জন্য আমাকে ভিকটিমকে কন্ট্যাক্ট করার দরকার পড়ছে না। হ্যাঁ, ভিকটিমের ব্যাপারে অনেক কিছু ডেটা দেওয়া আছে পাবলিকলি, আমি সেই ডেটা অ্যাক্সেস করছি। আমি ভিকটিমকে তার জন্য মানে কোনো রকম ভাবে কোনো মানে পোক করছি না, বা তার সাথে কোনো রকম ভাবে কোনো কন্ট্যাক্ট করছি না। আই এম নট কন্ট্যাক্টিং দ্য ভিকটিম, আই এম জাস্ট গ্যাদারিং দ্য পাবলিকলি অ্যাভেলেবল ইনফরমেশন অ্যাবাউট হিম অর হার, and there is no crime in gathering public information.
You are not doing any crime. So whenever you are doing, so what is now social engineering? Social engineering means to manipulate someone. For example, you are trying to manipulate a person to give his or her username and password that can be used to log in into their banking portal. So that is kind of social engineering. For example, if you are trying to manipulate a particular person to give his or her email password, that is also kind of a social engineering. হ্যাঁ, মেল করে সেটা তুমি ম্যানিপুলেট করতে হবে সেইভাবে। দেয়ার আর ভেরিয়াস, আই মিন, কি বলবো, দেয়ার আর various ways that you can apply or you can implement to do the, I mean, social engineering. For example, you are trying to, make them download a malicious script or a virus into their system. So at that time also you need to do social engineering. You are trying to manipulate them to download the software or the malicious script that you have sent to their mailbox. Yes, to manipulate someone. No, there are various ways. You need to get the ultimate result. You need to get the ultimate result. You can apply various ways to manipulate someone. Now, this particular active information gathering, is not a headache for ethical hackers because they are already authorized to perform the scanning. They are already authorized to do the pen testing basically. So that is why they are scanning the system. So there is no crime in that. No, you can't do. Any victim. You can't do the scanning part in any victim's computer, in anyone's computer. You can't do that. If you do have the proper permission, if you are authorized to do that particular thing, then you can do that. There is no crime in that. You are not doing any crime because you are authorized to do. The owner or the victim has given you the permission. The owner or the victim has given you the permission to do that, to perform that. That is why you are performing. There is no crime there in that particular thing. And what are you gaining when you are doing the scanning part? What are you getting? You are doing the scanning, but for what purpose you are doing the scanning? You are doing the scanning to detect the vulnerabilities that are present inside the victim system. To detect the vulnerabilities. Besides that, even if you are not, sure about that particular vulnerability, even if you are not sure that any vulnerability is present inside the victim's computer, you are gathering information about the versions of the services that are running inside the open ports of the victim. So that particular version of that particular service can be vulnerable. You can do Google search then. You can just, copy that version number along with the service name, and you can just paste it on the Google, and you get the result if it is vulnerable. And the scripts are also available in the internet by which you can exploit that particular version. You can enter into the victim system if there is an RC present. Hmm. Hmm. না, সেম নেটওয়ার্কে যেতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য only way. Okay, so
Now we have so now what we are doing in the scanning portion, the scanning phase, we're just gathering information about the versions, about the vulnerabilities. Even we can gather the information about the operating system that the victim's computer, I mean, that is running inside the victim's computer. So we can gather all the information by doing the scanning part. After that, the gaining access. So what is the gaining access part now? The gaining access part, we are delivering the payload. I told you last, guys. We are delivering the payload. And at that particular time, we can use various scripts that are available on the internet, like the Python scripts, or Ruby scripts, or the C scripts. Okay. I mean, C programs that are available inside on the internet. And at the same time, we can use the payloads that are available on the Metasploit framework. Because whenever we are delivering a particular payload, that at that time we are just exploiting that particular victim. When we are delivering that payload, we are exploiting that particular victim system. How we are exploiting that particular victim system? We are exploiting that particular victim system by using the vulnerability. Okay. The vulnerability is present inside the victim system. That is why my payload worked. That is, my payload is only dedicated to exploit that particular vulnerability, that particular loophole. Payload now at a script. Payload is also a script. Okay. Everything that you are using or you will be using is a program. Everything that you will be using is a program. You need to write a certain lines of codes. First of all, you need to establish a connection with the victim. If the connection is established with the victim, only then you can, deliver the commands that we want to run inside the victim system. First of all, we need to write the socket programming code. The socket, what is socket now? Socket is the connection. Socket means we are creating a connection, we are creating a socket from our computer to victim's computer. Okay. Socket. Okay. A virtual connection system. Okay. And through that particular socket, the commands that we run inside the victim system will be delivered. So whenever we are using a payload, that is a script, and that particular script contains the line codes that is only for the socket programming. A portion of that particular script is written for the socket programming, for creating the sockets. সকেট প্রোগ্রামিং হচ্ছে বেসিক। যখনই তুমি কোনো পেলোড পাঠাবে তার মধ্যে সকেট প্রোগ্রামিং এর পার্ট থাকবেই। পরবর্তীকালে যখন তোমরা দেখবে, ওকে, পরবর্তীকালে তোমাদের যখন রিভার্স কানেকশন কিছু ক্রিয়েট করতে হবে, তখন ওই পার্টিকুলার স্ক্রিপ্টসটাতে বা ধরো কোনো একটা শেলকে আপলোড করছো রিভার্স কানেকশন নেওয়ার জন্য, শেল মানে কোনো একটা ফাইলকে, ধরো পিএইচপি ফাইলকে, এক্সিকিউটেবল ফাইল যেগুলো আপলোড করছো যাতে তোমার কম্পিউটারে রিভার্স কানেকশন চলে আসে, যাতে তুমি কানেকশন পাও। তো তোমাকে তখন ওখানে আইপি দিতে হয়। এই যে তুমি মেটাস্প্লয়েটে এমএসএফ ভেনাম যখন ইউজ করবে, ঠিক আছে, এমএসএফ ভেনাম একটা কি ফ্রেমওয়ার্ক যেখান দিয়ে আমরা পেলোড তৈরি করতে পারি। বা ধরো তুমি মেটাস্প্লয়েটে এমএসএফ কনসোলের কথাই ধরো, এমএসএফ কনসোলে আমরা কি দিই, অনেক সময় এল হোস্ট এল পোর্ট সেট করি, তো এই যে এল হোস্ট এল পোর্টটা সেট করছি, এল হোস্ট এল পোর্টটা কেন সেট করতে হচ্ছে আমাকে? যাতে ভিকটিম আমার সাথে কানেকশনটাকে এস্টাবলিশ করার ট্রাই করে।
তার মানে ওখানে একটা রিভার্স একটা সকেট প্রোগ্রামিং আছে। উইদাউট সকেট প্রোগ্রামিং তোমাকে আইপি দিতে হতো না। Penetration testing is the broad term. Penetration testing contains all these phases. Yes, penetration testing contains all these phases. Penetration testing is the umbrella term, is an umbrella term. Now we can use various kinds of tools. Let me share my screen. Okay, let me open my Kali and then I'm sharing my screen so that I can show you guys how to perform the scanning or how the nmap is, I mean, generating the logs. Let me open my Kali machine first. Just a minute. It is taking some time, so please wait. Okay, I'm sharing my screen now. It is open now. Yes, now it is totally open. Okay, so this is my Kali Linux machine. Okay, না এটা 2022 ভার্সনটা। So in the Kali machine, what we can do, uh, first we will see how can we gather the information, right? How can we gather information passively, right? By using various websites also. So first we will go to whois lookup website.
Okay, so here, just a moment. Let me see this is the website or not. Whether this one, no, not this one. I think this one. Who dot is. Yes, if we type an IP address or a particular domain name, we can gather various information about that particular domain name. Even you can see that our public IP address is visible here. Can you see that? This is my public IP address. Public IP address. হ্যাঁ, ওকে, প্রেস হয়ে গেছে। হ্যাঁ বলো সায়ক, কিছু বলছিলে? স্যার বলছি যে স্যার ওই আইপি অ্যাড্রেসটা দিলে মানে ওই সিস্টেমের সম্পর্কে ইনফরমেশন গ্যাদার করা যাবে এখান থেকে। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে প্যাসিভ ইনফরমেশন গ্যাদারিং। বিভিন্ন টুলস আছে, ঠিক আছে, বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটস আছে। এবার আরো একটা ওয়েবসাইট দেখাবো, সেখানে সাবডোমেন ইনিউমারেশন হয়, পার্টিকুলার কোনো একটা ওয়েবসাইট। আচ্ছা, It depends on the code that they have written. I need to view the source code, what they have written or not. I need to check the source code. I need to check the program that they have written. Otherwise, I can't tell you. Okay, so now let's check. Then I'm giving a particular domain name. For example, irobot.com. Okay, as you can see, we can gather various information about that irobot.com. That particular domain name is owned by CSC Corporate Domains Incorporated. Okay, and at the same time, the server server domain name is this, whois.corporatedomains.com. Whois server, that is a server from which this particular website is being hosted, right? At the same time, you can see the name servers. I told you guys the process of DNS lookup last day, I think. Did I tell you the process of DNS lookup? Otherwise, you will not understand the concept of name servers. বলেছিলাম ডিএনএস লুকআপের ব্যাপারটা, ডিএনএস লুকআপের ব্যাপারে বলিনি। ওকে, so let's discuss about the DNS lookup. Why we are discussing DNS lookup? In order to understand what are the name servers. Okay, in order to understand what are the name servers. Okay. I'll leave it. I'm just discussing it like I'm just giving you the overview of that particular name server. Name servers, because the DNS lookup process will be a whole new topic. Okay. The DNS lookup process will be the whole new topic. You do not need to go in depth about that. You can just gain the overview. What are the name servers? Name servers means it is kind of a registry. It is kind of a phone book. Okay, it is kind of the phone book that contains the name of the domain along with its IP. For example, let me open the text editor. For example, irobot.com. Okay, irobot.com is the domain name, and the IP address of
this particular domain name will be something like that 1.2.3.4. So what is the iRobot.com is the domain, and 1.2.3.4 means this is the IP address of the web server from this particular website is being hosted. So now what is the web server? Web server means where we have kept the files, the web pages. For example, if I create a a file like index.html, so what is this actually? This is a web page, and we can make various web pages like index.html, about.html, okay, services.html. These all are the web pages, and all these web pages are hosted in a server that is running 24 into 7, right? That is running 24 into 7, and that particular web server has an IP. That particular web server has an IP, right? So whenever I am just writing the domain name, when I am just writing the domain name of that particular web server, that particular web server is serving the files, serving the contents of the files. For example, it is serving the when I am typing irobot.com/index.html, it is serving the contents of the index.html file, and we can see it in the browser. Okay, so this particular IP is associated with your domain, and this particular IP is also the IP address of the web server from which your website is being hosted. ওয়েব সার্ভারের আইপি, ওয়েব সার্ভার দেখো, সার্ভারের মধ্যে একটা ছোট্ট জায়গা তোমার এই ডোমেনটার জন্য দেওয়া আছে, ওই ডোমেনটার সাথে এই আইপিটা অ্যাসোসিয়েটেড আছে। এবার এই যে আইপিটা যেটা তোমার ডোমেনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আছে, এটা কিন্তু পাবলিক আইপি। তুমি ভালো করে যদি আমি এরপরে একটা স্ক্যান করে দেখাবো একটা ওয়েবসাইটকে, ওয়েবসাইটের সাথে যে আইপিটা অ্যাসোসিয়েটেড থাকে ওই আইপিটা কিন্তু পাবলিক আইপি। এবার ওই আইপিটা কার আইপি বেসিক্যালি? ওই আইপিটা কার আইপি? ওই আইপিটা হচ্ছে তোমার যে ওয়েব সার্ভারটা আছে, যে পার্টিকুলার মেশিনটা আছে, যে পার্টিকুলার জায়গাটাতে তোমার ওয়েব পেজটা হোস্টেড আছে, সেই পার্টিকুলার জায়গাটার আইপি, পার্টিকুলার জায়গাটার আইপি। বেসিক্যালি ব্যাপারটা কি হয়, ব্যাপারটা হচ্ছে ধরো আমি একটা ডোমেন নেমকে টাইপ করলাম, ধরো iRobot.com কে আমি টাইপ করেছি। তো iRobot.com কে টাইপ করা মানে কি? iRobot.com কে টাইপ করা মানে হচ্ছে ওটা কিভাবে ইন্টারপ্রিটেড হচ্ছে? ইন্টারপ্রিটেড হচ্ছে একটা আইপি অ্যাড্রেসে, ওটা রিজলভ হচ্ছে, ওই ডোমেন নেমটা রিজলভ হচ্ছে, রিজলভ হয়ে কিসে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে? আইপি অ্যাড্রেসে। তো ওই আইপি অ্যাড্রেসটা আমাদের ব্রাউজার কি করছে জানো? অ্যাকচুয়ালি ব্রাউজার ওই আইপি অ্যাড্রেসটাতে পিং করছে, ব্রাউজার ওই আইপি অ্যাড্রেসটাতে পিং করছে, in response the browser is getting the web pages that it is requesting. ব্রাউজার ইনডাইরেক্টলি না, ব্রাউজার ডাইরেক্টলি ওয়েব সার্ভারকে পিং করছে, ওয়েব সার্ভারকে পিং করছে, তবেই তো ওয়েবসাইটের ফাইলসগুলো পাঠাচ্ছে। ওয়েবসাইটের ফাইলসগুলো আছে কোথায়? ওয়েব সার্ভারে। Web server basically key? Web server is also a computer that is running 24 into 7. You are not able to keep your computer on for 24 into 7. That is why what you are doing, you are hosting your web pages inside a inside a server, inside a web server that is running 24 into 7, and that is accessible 24 into 7. You can't keep your machine on for 24 into 7. And besides that, your particular computer has a private IP address that is not accessible from the internet. Even if you do port forwarding, through N0, still you can't keep your computer on for 24 into 7, right?
It has to be, your website has to be accessible 24 into 7 by the public. That is why we need a dedicated web server for that. আমরা যখন যেটা বলতাম যে এটা এই আইপি এর পার্টিকুলার ওই ওয়েবসাইটের আইপি, হ্যাঁ, ওয়েবসাইটেরই আইপি, ওটা ডোমেন নেমের সাথে তোমার অ্যাসোসিয়েটেড, বাট it is also the IP of the web server from which the that particular website is being hosted. মানে একটা সার্ভারের মধ্যে ধরো এটা ধরো একটা টোটাল সার্ভার, এই সার্ভার একের মধ্যে ধরো চারটে রকম মানে পর ধরো প্লেস আছে যেখানে চারটে ওয়েবসাইট হোস্ট হচ্ছে। এবার এই চারটে ওয়েবসাইটেরই কি পাবলিক আইপি সমান বা সেম? না, অবভিয়াসলি না। তো চারটে ওয়েবসাইটের যখন পাবলিক আইপি ডিফারেন্ট, তখন কি হচ্ছে, চারটে যে ওয়েব সার্ভার, চারটে ওয়েব সার্ভার কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে ডেডিকেটেড, আলাদা আলাদা ভাবে পাবলিক আইপি গুলো কিন্তু দেওয়া আছে পার্টিকুলার ওয়েবসাইট গুলোর সাথে, সেটা অ্যাসোসিয়েটেড। ওয়েব সার্ভার তুমি যেটা ভাবছো যে একটা টোটাল কম্পিউটার, ইজ নট আ ওয়ান সিঙ্গেল কম্পিউটার। আপনি বললেন যে পার্টিকুলার যে ধরুন দেখো তোমাকে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি। এই কম্পিউটারে তোমার কিছু ফাইলস আছে, ঠিক আছে, এই কম্পিউটারে তোমার কিছু ফাইলস আছে। তো এই কম্পিউটারটাকে যখন তুমি মানে তুমি এখানে পোর্ট ফরওয়ার্ডিং করছো, ধরে নিলাম এটা আমার একটা সার্ভার, ধরে নিলাম, ঠিক আছে, আমার এই পার্টিকুলার কম্পিউটারটার জন্য একটা ডেডিকেটেড পাবলিক আইপি দেওয়া আছে এই পার্টিকুলার সার্ভারটার জন্য। তাহলে কি হলো, আমার এই কম্পিউটারটার পাবলিক আইপি কি হলো, যেটা আমার জন্য ডেডিকেট করা আছে যে পাবলিক আইপিটা, সেটাই। এবার লোকে আমার ওয়েবসাইটটা কিভাবে অ্যাক্সেস করবে, আমার এই কম্পিউটারের পাবলিক আইপি অ্যাড্রেসটা দিই না, তো সেটাই করছে। হ্যাঁ, তো আমার এরকম চারটে কম্পিউটার আছে, চারটে কম্পিউটারে চারটে আলাদা আলাদা ওয়েবসাইট আছে, সেম কনসেপ্ট ওই সার্ভারের ক্ষেত্রে যাচ্ছে। বুঝতে পারছো? না, একটা সার্ভারের মধ্যে অনেকগুলো ওয়েবসাইট থাকতে পারে না, একটা ওয়েব সার্ভারের মধ্যে একটা ওয়েবসাইট থাকবে। ইট ইজ ডেডিকেটেড অনলি ফর ইউ। Okay, so that is the name server. That means what is the name server? What name server means, it is the kind of the phone registry which keeps the domain name along with its IP address. It keeps stored the domain name and its particular IP address. Okay, so the names of what the name server stores, the name server stores the actual IP, the actual domain name that we type on the browser along with its IP addresses. So whenever the DNS resolver is not able to find the IP address of the web server, at that time what it will do, it will ping the name server, and the name server will give the DNS resolver the IP address of that particular domain name. Okay, সেটাই। I think this particular concept is clear to all of you. Shayok, Amit, Ankush. Yes, sir. Okay. And Amit and Ankush, are you guys even? ওটা পরে বলছি। Are you guys even in the meeting? Ankush and Amit, are you in the meeting?
You are not going to respond, right? So I think you can't stay in the meeting. If you are not able to respond, then you can't stay. Okay. Both of you. If you want to join the call, take permission from Moumita ma'am and Momo ma'am.